Hi guys, welcome back to my channel and welcome to a new series. This is all about migrating to Australia. So 2025ல வந்து நீங்க ஸ்டூடெண்டா வரணும் இல்ல வர்க்குக்கு இல்ல ஃபேமிலியோட ஆஸ்திரேலியாக்கு மைக்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னு ஏதாச்சும் பிளான் இருந்ததுன்னா this series is going to be very useful for you. So we are going to talk about a lot of different topics. In the video la vandu we are going to talk about the different pathways for you to get permanent residency in Australia, and vara videos la we are going to talk about the whole entire process, the requirements, high demand jobs in Australia, PR oda benefits and top cities to live in Australia. And the mari nariya videos I'm going to share with you in this new series. Becoming a permanent resident of Australia is not easy. அது வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான process and it's pretty long, like டக்குன்னு கிடைச்சிராது PR. And நீங்கள் வந்து PR வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது. First of all, நீங்கள் PR ஆகிட்டீங்கன்னா you can live in Australia, you can work here forever, and eventually வந்து நீங்கள் citizenshipம் வாங்கலாம். And உங்களுக்கு வந்து if you have children or in future you're planning to have children, உங்களுக்கு வந்து public schools-ல schooling is free, நீங்கள் ஃபீஸ் கட்ட தேவையில்ல. And medical services, மோஸ்ட்டாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் நீங்கள் போனீங்கன்னா most services are free. Medicare அப்படின்னு ஒரு கார்டு கொடுப்பாங்க. So most of the services will be free. Also, Australia is one of the most safest countries in the world அப்படின்னு சொல்லலாம். So if you're planning to move here, then I think it's a good idea. And PRக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. அது வந்து நம்ம வேறு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். But in this video we're going to talk about the different pathways of getting PR. So first வந்து I'll tell you what subclasses we're going to talk about, and then அதை பற்றி ஒன்றுன்னா நம்ம பார்க்கலாம். First, we're going to talk about skilled migration, subclass 189, 190 and 491. அதுக்கடுத்தது student visa to PR, which is subclass 500. Employer sponsored visas, subclass 186 and 482. Regional visas, which is subclass 491 and 494. Business innovation and investment visa, which is subclass 188. Partner visa, subclass 820, 801. And at the end, I'm going to give you a few tips for applying your PR. So first, let's discuss about the skilled migration visa. So first on the subclass 189, which is the skilled independent visa. So idhula vandu you're not sponsored by your family member or an employer, நீங்க வந்து தனியா வரீங்க. பட் என்ன கேட்ச் அப்படின்னா your job has to be in one of the skilled occupation list அப்படின்னு இருக்கும். நீங்கள் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, there's a list of jobs. அந்த ஜாப்ஸில் நீங்கள் ஸ்கில்டாக இருக்கணும். So it's not for anybody. There are certain jobs, adula you have to be skilled, and it's calculated according to point system. Point system na they'll calculate your age, உங்களோட education, work experience, English test you'll have to write IELTS or PTE, அதில் வந்து உங்களோட score, and அந்த மாதிரி நிறைய factors இருக்கு. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி they'll calculate the number of points that you have, and யாருக்கு வந்து ஜாஸ்தி points இருக்கோ they'll give preference to those people for permanent residency. So you have to make sure your points are really high for this visa. Next is subclass 190, which is the skilled nominated visa. So ஆஸ்திரேலியாவில் பார்த்தீங்கன்னா there is a list of high demand jobs. So if you come under that, so எல்லா ஜாப்ஸும் இருக்காது, சில high demand jobs இருக்கும். நீங்கள் வந்து ஒரு இன்ஜினியராக இருக்கலாம், இல்லை ஷெஃபாக இருக்கலாம், or somebody in the IT industry. So high demand job லிஸ்ட்டில் இருக்கீங்க அப்படின்னா you can apply for nomination, state nomination. So state nominationனா எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து they require skills like this அப்படின்னு பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா வெஸ்டர்ன் ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து they are in need for civil engineers. ஸோ நீங்கள் இந்த ஸ்டேட்டில் வந்து you can apply for nomination. ஒரு வேளை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா you can use, so it's all point based again. So already you have points for age, education, work experience, அதெல்லாமே வந்து already points இருக்கு, and the state will also give you points. So இந்த points எல்லாமே சேர்ந்து it will benefit for you for getting your PR. Next is subclass 491, which is skilled work regional visa. So if you're ready to work in a regional place, cityல எல்லாமே அந்த சின்ன சின்ன suburbs நிறைய இருக்கும், regional area அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அங்கே வந்து if you're ready to work, then you can apply for this visa. நீங்கள் வந்து you have to stay there for 3 years. It's a little difficult. சிட்டியில் இல்லாமல் இந்த இடம் வந்து லைக் அவ்வளோவா எதுவுமே இருக்காது. That's why they're ready to give you like permanent residency if you work here, because they need people here, like skilled people to work in these areas. So அதனால if you're ready to work there and நீங்கள் 3 years work பண்ணுவோம், and there are certain requirements that you need. So அதெல்லாமே வந்து ஓகே ஆயிடுச்சு அப்படின்னா it will lead to PR. இது வந்து ஒரு permanent visa கிடையாது, it's a temporary visa, but it can lead to a permanent visa. And most important thing என்னன்னா your job has to be in one of the occupation list இருக்கு இல்லையா, அதில் இருக்கணும்.
ஸோ அப்படி இருந்ததுன்னா you may get an invite to apply for PR. So it cannot be any job, it has to be in one of those lists. Next, let's talk about student visas. So first வந்து graduate work visa, which is subclass 485. So இதில் என்னன்னா நீங்கள் வந்து you have graduated with certain skills that are for one of the jobs in the skilled occupation list. அந்த லிஸ்ட்லேருந்து ஒரு ஜாபோட ஸ்கில்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குது அப்படின்னா you can apply for this visa. It's basically a temporary visa. ஸோ நீங்கள் வந்து 18 monthsக்கு you can work here and then gain all the work experience and then அதை யூஸ் பண்ணி you can apply for permanent residency. The other one is post-study work visa, which is also subclass 485. ஸோ நீங்கள் வந்து பேச்சுலர்ஸ் இல்லை மாஸ்டர்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவில் படிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீசாவுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். It will allow you to stay for 2 to 4 years in Australia, but it depends on your qualification. So நீங்கள் 2 to 4 years இங்கே இருந்து full time work பண்ணி you can gain experience and அதை பேஸ் பண்ணி you can apply for your permanent residency. So இந்த visas எல்லாம் apply பண்ணுறதுக்கு you need to do your English proficiency test. IELTS இல்லை PTE பண்ணணும். நான் வந்து PTE பண்ணேன் because I feel like it's a little easier than IELTS, but whatever you want you can do. And also நல்லா prepare பண்ணி பண்ணுங்க because you need to score really high. The more high your score is, the more points you get. So உங்களோட PRக்கு வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ points இருக்கோ it's that much easier for you to get your permanent residency. So you have to score well in your IELTS or PTE. Next one is employer sponsored visa. So நீங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்கீங்க, for example நீங்கள் வந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிற ஜாபுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணி அந்த எம்ப்ளாயர் வந்து உங்களை ஹையர் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா they will sponsor your visa. Subclass 186 employer nomination visa. So இது என்னன்னா it's a direct route to PR. If you're a skilled worker and you've been nominated by your Australian employer, you can apply for this visa. இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணும் அப்படின்னா you need to have a job offer, good work experience and then there are few other criterias. இது எல்லாமே இருந்தது அப்படின்னா இந்த 186 வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். Next is subclass 482, which is temporary skill shortage visa. So you have an Australian employer, உங்களோட employer வந்து உங்களுக்கு visa sponsor பண்ணுறாங்க. So you come here and you work here temporarily and then you gain all the experience that you need. So you come in a temporary visa. இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய பேர் work experience gain பண்ணி இது through-ஆ they'll apply for permanent residency. But again work experience மட்டும் பத்தாது, it's all based on points. All the visas நீங்கள் வந்து permanent resident இங்க ஆகணும் அப்படின்னா you have to remember one thing, everything is point based. Whether you come as a student, you come for work, you work here for 2 years, 10 years, whatever it is, it depends on your age as well. Say you've worked here for many years, so you have good work experience, ana you're pretty old, then it's a little difficult to get permanent residency. So everything depends on points. Regional opportunities, subclass 491 and 494. இது என்ன அப்படின்னா if you're ready to work in regional areas, then I think this is for you because regional areas la vandu they do need skilled workers. Ana nariya per they don't want to work in such the chinna suburbs la vandu like persa life irukadu. You go to work, you come back home, there's hardly anything to do there. Persa malls irukadu, pandradhukku persa onnu irukadu. So in the mari irukumbodhu lot of people will not want to go there, but I'll tell you what, the competition is very less. So if you're ready to work in such places, the competition is less and you get points for working in such regional areas. So in the mari irundaduna you can apply for these regional visas and you can get PR faster because the more points you have, it's easier for you to get your PR. Business and investment visas, which is subclass 188. இது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே வந்து படிக்க வேணாம் and you don't want to work under a employer, like you don't want to work in a company, you want to have your own business, you want to start your own business in Australia அப்படின்னா you can apply for this visa. இந்த business visaக்கு வந்து first உங்களோட eligibility பார்ப்பாங்க. You need to be eligible for this visa. அதுக்கு என்ன அப்படின்னா investor visaக்கு வந்து you need about 2.5 million Australian dollars. Significant investor இருந்தீங்கன்னா you need about 5 million Australian dollars. Entrepreneur 200,000 Australian dollars or premium investor na 15 million Australian dollars. இந்த மாதிரி பெரிய amount வந்து உங்ககிட்ட இருக்கு for starting a business here in Australia அப்படின்னா you can definitely apply for subclass 188 visa. அடுத்தது partner visa பத்தி பார்க்கலாம், which is subclass 820, 801. 820 is basically a temporary visa. 801 is a permanent visa. இது ரெண்டுமே வந்து நீங்க ஒரே டைம் அப்ளை பண்ணலாம். ஸோ இந்த visa எப்படின்னா you need to prove that you are in a genuine relationship. நிறைய பேர் வந்து they'll use this to come inside the country and then like இதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. பட்
நீங்கள் வந்து நிறைய ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிடுச்சு. there are a lot of criteria, so you have to be careful, and only people with genuine relationships I think will be able to get permanent residency through this. So enna you'll have to prove that you have a good relationship with your partner, and நிறைய ப்ரூஃப் கேட்பாங்க, லைக் ஃபோட்டோஸ், லிவிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ், மேபி ஜாயிண்ட் ஃபைனான்சஸ், அந்த மாதிரி. ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட், பட் ப்ரூஃப்க்கான நிறைய விஷயம் they will ask you, and you need to prove that you are in a genuine relationship. So நீங்கள் வந்து 2 years இங்கே இருக்கீங்க 820ல. after 2 years they will assess your 801 visa. அது வந்து அப்ரூவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா you will get your permanent residency. நம்மளோட சப் கிளாஸஸ், வீசாஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் அந்த வீடியோவில். ஐம் கோயிங் டு கிவ் யூ சம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டிப்ஸ் ஃபார் அப்ளையிங். என்ன அப்படின்னா, யூ ஹாவ் டு பி அப்டேட்டட் வித் ஆல் த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஏன்னா இது வந்து மாற்றிட்டே இருப்பாங்க வருஷம் வருஷம். they'll keep changing it, so you have to be updated, because போன வருஷம் இருந்தது இந்த வருஷம் இருக்காது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கூகுள் பண்ணி உங்களோட ரீசர்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். இமிக்ரேஷன் பாலிசிஸ் வந்து மாற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க, அண்ட் யூ ஹாவ் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த சேஞ்சஸ் இன் த பாயிண்ட் சிஸ்டம் அண்ட் இந்த ஜாப் லிஸ்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் வந்து தே மைட் பி சேஞ்சஸ். ஸோ அதுவும் வந்து பாருங்கள். அண்ட் எவ்வளோ முடியுமோ கெட் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிகாஸ் த மோர் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ ஹாவ், இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு கெட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் தென் த PR. நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி த ஒர்க் தட் you are doing, work experience வந்து it should be one among the occupation skills list, and the high demand jobs இருக்கு இல்லையா, அதுலேருந்து தான் இருக்கணும். anything apart from that I don't think you can get your PR here. maybe you can, but I think it's close to impossible. Also about the migration agents, நீங்கள் வந்து you have to find a reputed agent. You cannot just go give your money to any agent and expect them to help you, because they won't have enough information. அதனால ஒரு reputed agent கிட்ட you give your money. also காசு கொடுத்தா PR வந்துடும் அப்படின்னு கிடையவே கிடையாது. don't get fooled if somebody says that if you have money, if you spend money you can get your PR. everything is based on points here. So you have to first get a reputed agent. they will have good information and they will help you out. first of all வந்து நீங்க இந்தியாலேருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வரீங்க அப்படின்னா you have to actually use an agent. I would recommend you use an agent to help you with the documentation and everything. but நீங்க ஆல்ரெடி ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கீங்க, you've worked and you've stayed here for a while அப்படின்னா you know how things work, like the visas, and you know certain things இல்லையா. so you don't have to go through an agent. நிஷாந்தனை நாங்களே தான் வந்து PR அப்ளை பண்ணோம். we didn't go through an agent. so IMI அக்கௌண்ட்டில் வந்து you can see what you need, you can apply for it by yourself. but உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் டவுட் இருக்குது, you're not very confident doing it yourself அப்படின்னா you can always get an agent and then apply for your PR. so we've come to the end of the video. உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளியர் ஐடியா இப்போ வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் about the different kinds of sub classes. இதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்குது, எல்லாமே வந்து I cannot fit it in one video, and there's a lot that you need to research. so sub classes பற்றி, like the different pathways to get PR, அது வந்து உங்களுக்கு நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். but there's research that you need to do, like Google and maybe watch other YouTube videos, and நிறைய research வந்து நீங்கள் பண்ணி உங்களோட சப் கிளாஸ், லைக் நீங்கள் வந்து எந்த சப் கிளாஸில் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறீங்களோ அதை பற்றி நீங்கள் தான் ரீசர்ச் பண்ணணும். because if I have to do it, then it will probably be a 10-hour long video, because there's so much information guys. so yeah, நீங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டாக வரீங்களோ, ஒர்க்குக்கு வரீங்களோ, இல்லை ஃபேமிலியோட மைக்ரேட் பண்ணுறீங்களோ, these are the different pathways. and இதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா you can ask me in the comments and I'll answer it for you. and also subscribe to my channel. இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வருது, as I said, about migrating to Australia. I think the next video that I'm going to upload is about the requirements and the process of PR and the benefits of PR. so yep, if you guys like the video, give it a thumbs up, subscribe to my channel again, and என்னோட இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா you can follow me. it's Gayatri Reddy official. descriptionல வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன், and I'll see you guys in the next one. bye.